సార్ చూడండి నేను ఓకే నేను లైవ్లోకి వచ్చాను చూడండి ఒకసారి. ఓకే బాలకృష్ణ ఆల్రెడీ దీంట్లో కూడా కనెక్ట్ చేసుకున్నాను, అంటే బ్లూటూత్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకేనా, కెమెరా ఆన్ చేయనా? మ్యూట్లో ఉంది. ఓకే సార్, ఓకే రైట్. అక్కడ క్లిక్ చేయాలి దానిపైన. ఓకే, అదే ఇక్కడ ఏరో మార్క్ లా ఉంది కదా, కెమెరా సింబల్ క్లిక్ చేస్తుంటే స్క్రీన్ మ్యాక్సిమైజ్ అవ్వట్లేదు. అది అయింది, రొటేట్ అయింది. ఇంకా ముందుకు పెట్టినా, ఇప్పుడు చూడండి కొంచెం బ్యాక్. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకేనా? ఇప్పుడు అంటే ఇలా చెప్పేసుకోవచ్చా, ఇంకా నేను స్క్రీన్ మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి అవసరం లేదు? అంటే వాయిస్ క్లియర్ అంటే మామూలుగా ఇంకా నేను ఫోన్ కట్ చేయండి, నేను ఒకసారి వాయిస్ వినిపిస్తున్నది నాకు చెప్పండి. సార్ ఒకసారి మాట్లాడరా? సార్ వాయిస్ వినిపిస్తుందా? హలో సార్, వాయిస్ ఆటోమేటిక్ ఉందా? మైక్ ఎక్కడ ఆన్ చేసి ఓకేనా సార్, క్లియరా? హలో సార్ నిఖిల్ గారు, వాయిస్ ఆటోమేటిక్ ఉందా? హలో సార్ చెప్పండి సార్, వినిపిస్తుందా వాయిస్? వాయిస్ అయితే వినిపించట్లేదు అసలు. సార్ మీ వాయిస్ నాకు వినిపిస్తుంది, మీ వాయిస్ నాకు వినిపిస్తుంది. ట్రాఫిక్ లో ఉన్నట్టున్నారు. సార్ వాయిస్ ఒకసారి వాయిస్ చూడండి. అన్మ్యూట్ లో పెట్టి మైక్ ఆన్ చేస్తే ఉంది సార్, ఇది మైక్ అన్మ్యూట్ లోనే ఉంది కదా, అన్మ్యూట్ లోనే పెట్టాను. సార్ కెమెరా లిఫ్ట్ చేయాలి, కెమెరా ఒక్క నిమిషం సార్. ఇప్పుడు ఓకేనా సార్? సార్ బాలకృష్ణ గారు కెమెరా ఓకే సార్, ఓకే సార్. మైక్ కూడా బాగుంది, ఇప్పుడు వస్తుంది. ఇప్పుడు వస్తుందా? వాయిస్ క్లియర్ ఉందా? వస్తుంది సార్, వస్తుంది సార్, వాయిస్ వస్తుంది, క్లియర్ ఉంది. స్టార్ట్ అక్కడ కనిపిస్తుందా క్లియర్ గా? స్టార్ట్ చేయొచ్చా? కొంచెం ముందుకు పెట్టుకోండి సార్, పర్లేదు. నాకు కొంచెం ముందుకు ఫ్రంట్ తెచ్చేయండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే సార్, ఇట్స్ ఓకే సార్, ఫైన్, బాగుంది, రైట్. బాగుందా? ఓకే. మీరు ఎటు సైడ్ ఉంటారు సార్? ఇటువైపు ఉంటాను, ఇటువైపు నుంచి ఇక్కడ చెప్తుంటాం. ఓకేనా? అయితే మీకు హాఫ్ వాల్ కవర్ అవుతుంది కదా సార్, హాఫ్ వరకు వాల్. లేదు లేదు, ఇలా బాగుంది సార్, ఇలా బాగుంది. అమ్మగారు ఇప్పుడు ఎవరు పెట్టారు కదా, అలా బాగుంది. అప్పుడు ఇలా అయినా ఓకే. ఓకే, ఇలా ఉంచండి, ఇలా ఉంచండి, బాగుంది, ఇట్స్ ఫైన్. ఇలా ఉంచానా? ఇప్పుడు ఇలా చెప్పుకోవచ్చా? ఇలా చెప్పుకోకూడదు, అందుకని ఇలా చెప్తానంటే ఇందాక అమ్మగారు ఫోన్ ఇటు సైడ్ తిప్పారు, అలా తిప్పమానండి. ఇటు సైడ్ వచ్చేయండి, మీరు ఇటు సైడ్ వచ్చేయండి చెప్తాను.
మీరు ఇటు సైడ్ వచ్చేయండి. ఇలా మార్చండి. ఎస్ అండ్ ఇది బాగుంది సార్, ఇది రైట్. ఇలా ఓకే సార్, ఇది రైట్. ఇలా ఓకేనా? ఇలా ఓకే. కొంచెం ముందు కొంచెం ముందు మీ ముందు తెచ్చేసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే. ఇంకొంచెం ముందు తెచ్చుకున్నా పర్లేదు సార్. ఇంకొంచెం ముందు తెచ్చుకుంటే ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్ సార్. బాగుంది, రైట్, బాగుంది. ఇప్పుడు ఓకేనా? కవర్ అవ్వట్లేదు, బోర్డు కవర్ అవ్వట్లేదు. కొంచెం రైట్ సైడ్ కి, కొంచెం అటు సైడ్. బాగుంది, రైట్. ఓకే ఓకే సార్, రైట్. కనిపిస్తుంది కదా క్లియర్ గా? ఓకే సార్, కనిపిస్తుంది. ఒకసారి మార్కర్ ఏమైనా రాయండి, నేను ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. సూపర్ సార్, బాగుంది సార్, క్లియర్ గానే ఉంది. కనిపిస్తుంది సార్ క్లియర్ గా? సార్ కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే సార్, ఇంకా చెప్పచ్చు ఎట్లా చెప్పండి సార్. నేను ఏమైనా ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి సార్ ఒకసారి, వేరే ఫోన్. ఓకే సార్, ఇంకా ప్రాబ్లం లేదు కదా? ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదు సార్, అంతా బాగుంది, నైస్, బాగుంది సార్ అంతా. ఓకే రైట్ సార్, నేను చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతాను. అయితే స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే సార్. లైవ్ లో ఉన్నారు కదా స్టూడెంట్స్? వచ్చారు కదా లైవ్ కి? వచ్చారు సార్ 29. ఓకే సార్, రైట్, నేను స్టార్ట్ చేస్తాను అయితే. ఓకే. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. సాయిరామ్, అందరికీ సాయిరామ్. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం అర్థమెటిక్ సంబంధించి ఏ చాప్టర్స్ ఉంటాయి అంటే, సో బేసిక్ గా దీంట్లో యాక్చువల్గా మెయిన్ మనకి ఏంటి అని అంటే పర్సంటేజ్ చాప్టర్ క్లారిటీ ఉండాలి. పర్సంటేజ్ చూడండి, అసలు క్లియర్ గా సిలబస్ లో మన SSC CGL కి సంబంధించి సిలబస్ ఏంటో క్లియర్ గా రాయడం జరుగుతుంది. జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ SSC CGL లో అర్థమెటిక్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అంటే మనకి అడ్వాన్స్ మ్యాథ్స్. ఇది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు దీంట్లో అర్థమెటిక్ సంబంధించి ఏ చాప్టర్స్ మనం ప్రిపేర్ కావాలి? ఫస్ట్ ది పర్సంటేజ్. ఈ పర్సంటేజ్ క్లారిటీ వస్తే సో మనం ఏంటంటే నెక్స్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, ఎట్ ద సేమ్ టైం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, ఎట్ ద సేమ్ టైం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. సో ఈ 4 ఏరియాస్ క్లారిటీ వస్తుంది ఫస్ట్. ఓకే ఏంటి సార్? పర్సంటేజ్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. ఓకే రైట్. అయితే అలాగే రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కానీ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ మనం చేసినట్లయితే, ఈ చాప్టర్ మనం చేసినట్లయితే వీ కెన్ ఫాలో ఈజీగా. మనం ఏజెస్, అట్లాగే పార్ట్నర్షిప్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏజెస్ అనే చాప్టర్ చాలా సులువుగా చేయొచ్చు. ఓకే, యావరేజెస్ అనే చాప్టర్ మనం ఈజీగా సులువుగా చేయొచ్చు. రైట్. రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్ మనం క్లియర్ గా నేర్చుకున్నట్లయితే ఈ ట్రాక్ చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చండి. ఓకే, రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్ సాల్వ్ చేస్తే ఏజెస్ కానీ, పార్ట్నర్షిప్ కానీ, యావరేజెస్ అంటే అర్థమెటిక్ లో మెయిన్ చాప్టర్ ఏంటి అని అంటే మనకి పర్సంటేజ్ చాప్టర్ బాగా నేర్చుకుంటే ఈ చాప్టర్స్ అన్ని సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. ఓకే రైట్. అట్లాగే రేషియో ప్రపోర్షన్ మనం సాల్వ్ చేస్తే ఈ చాప్టర్స్ ఏజెస్, పార్ట్నర్షిప్ అండ్ యావరేజెస్. అలాగే 9th చాప్టర్, దీంట్లో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అంటే డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఇంటూ స్పీడ్ అనే ఫార్ములాను బేస్ చేసుకుంటూ పోతే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, ఈ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ద్వారా మనం ఏ చాప్టర్స్ ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అని అంటే, సో విచ్ చాప్టర్స్ వీ కెన్ సాల్వ్ ఇన్ ఈజీ మేనర్.
time and distance. Distance equal to time into speed in a formula, you will have 3 link-up chapters, that is time and distance, trains, and boats and streams. Boats and streams. Okay. So this is the link-up chapter. So వీటికి time and distance link-up సార్ చెప్పండి సార్ ఒక్కసారి సారీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ జస్ట్ మొబైల్ అంది రివర్స్ కనిపిస్తుందంట ఒకసారి మీరు జస్ట్ మొబైల్ ఫ్లిప్ చేశారా జస్ట్ సింపుల్ గా అంటే ల్యాప్టాప్ లో చూస్తున్న వాళ్ళకి రివర్స్ లో ఉందంట సో అందుకనే ఈ పైది కిందకి కింద పైకి చేశాను సార్ సింపుల్ అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఇలా ఇలా నా వైపు నుంచి నా వైపు చేస్తాను ఇప్పుడు ఒకసారి ఓకే మార్చేస్తానండి డైరెక్షన్ మార్స్తాను ఓకే వెయిట్ ఇలాగే పెట్టాం కదా ఆల్రెడీ ఇలా కదా చరణ్ ఓకే కదండి ఇప్పుడు చూడండి చరణ్ సార్ ఇప్పుడు ఓకేనా సార్ ఓకేనా ఒక్క నిమిషం సార్ ఒక్క నిమిషం ఓకే సార్ మీరు బోర్డు దగ్గరికి వెళ్ళిపోండి సార్ ఓకే బాగుంది సార్ ఓకేనా సార్ సార్ కనిపిస్తుందా క్లియర్ గా మొత్తం బోర్డు అంతా విజిబుల్ ఉందా ఇంకా మార్చాలి ఒకసారి చరణ్ నో సార్ అంటున్నారు చరణ్ ఏంటో ప్రాబ్లమ్ చెప్పండి ఫాస్ట్ గా మెసేజ్ చేయండి కొంచెం సార్ మీరు కొంచెం ఫ్రంట్ కి తెచ్చేసుకోండి ఫోన్ ఫ్రంట్ కొంచెం తెచ్చేసుకోండి ఇంకొంచెం తెచ్చుకోండి సార్ ఇంకా ముందు ఓకే చరణ్ ఓకే సార్ ఓకే చరణ్ సార్ రొటేట్ ఇట్ వన్ సార్ అలా ఉన్నది ఇలా రొటేట్ చేశారు చరణ్ ఆల్రెడీ మార్చాము ఆల్రెడీ అదే మార్చాము ఒకసారి చూడండి ఈవెన్ మీరు ల్యాప్టాప్ ఏదైనా యూజ్ చేస్తే కంట్రోల్ ఆల్ట్ యారో మార్క్ క్లిక్ చేయండి ఏ యారో మార్క్ క్లిక్ చేస్తే ఆ యారో మార్క్ స్క్రీన్ మొత్తం తిరుగుతుంది ఓకేనా ల్యాప్టాప్ సరైన యూజ్ చేసేటోళ్ళు ఉంటే రొటేషన్ కోసం కంట్రోల్ ఆల్ట్ యారో మార్క్స్ పైకంటే పైకి కింద కంటే కిందకి ఎటు సైడ్ కావాలంటే అటు సైడ్ రొటేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా రొటేట్ అవుతుంది ఫోన్ వాడే వాళ్ళు ఎలా అయినా రొటేట్ చేసుకోండి సార్ యూ కెన్ కంటిన్యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ నో ప్రాబ్లం నా వల్ల ప్రాబ్లం లేదు కదా లేదు సార్ థ్యాంక్ యూ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ట్రైన్స్ అండ్ బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ సో వీటికి లింక్ అయిన చాప్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఈ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అనే ఫార్ములాకి లింక్ అయిన చాప్టర్స్ ఈ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో ఈ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఇంటూ స్పీడ్ అనే ఫార్ములాకి లింక్ అయిన చాప్టర్స్ ఇవి అట్లాగే సో మనకి నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ వర్క్ నెక్స్ట్ చైన్ రూల్ నెక్స్ట్ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఇవి సో ఇది కూడా సో యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఇస్ 12th చాప్టర్ అండ్ 13 అండ్ 14 సో ఈ మూడు కూడా ఒక ఏరియాకి సంబంధించింది టైమ్ అండ్ వర్క్ కానీ చైన్ రూల్ కానీ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్ కానీ ఈ మూడు కూడా ఒక ఏరియాకి సంబంధించింది ఓకే సో మీరు క్లియర్ గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి అంటే అర్థమెటిక్ లో ఉండే మేజర్ టాపిక్స్ ఇవి ఓకే సో దీంతో పాటు కొంచెం మనం ఈ చాప్టర్స్ అన్నిటి మిక్సింగ్ లో మనం మిక్సర్ అండ్ ఎలిగేషన్ చదువుతాం మిక్సర్ అండ్ ఎలిగేషన్ ఓకే ఈ టోటల్ గా ఈ 15 చాప్టర్స్ మీద మనకు కమాండ్ ఉన్నట్లయితే అర్థమెటిక్ చాలా సింపుల్ గా చేయొచ్చు సో అయితే సో మెయిన్ చాప్టర్స్ ఏంటి సార్ అంటే యాక్చువల్లీ టోటల్ అర్థమెటిక్ అనేది డిపెండ్ అయ్యి దేనిపైన డిపెండ్ అంటే ఓన్లీ పర్సంటేజ్ అండ్ రేషియో ప్రపోర్షన్ ఓకే సో పర్సంటేజ్ అండ్ రేషియో ప్రపోర్షన్ పైన కంప్లీట్ గా డిపెండ్ అయ్యింది ఓకే ఈ చాప్టర్స్ కానీ మీరు క్లియర్ గా నేర్చుకున్నట్లయితే ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే ఇది కంప్లీట్ గా అర్థమెటిక్ సంబంధించిన సిలబస్ అంటే మనకి ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఎలిమెంటరీ మ్యాథ్స్ అని అంటే అది 2 సెక్షన్స్ గా డివిజన్ అవుతుంది ఈవెన్ SSC CGL కానీ SSC CHSL కానీ ఇఫ్ యూ రైట్ SSC MTS ఎగ్జామినేషన్ కానీ SSC GD ఎగ్జామినేషన్ కానీ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇఫ్ యూ రైట్ AP కానిస్టేబుల్ ఆర్ APSI ఎగ్జామినేషన్ ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా అర్థమెటిక్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ దీస్ 2 చాప్టర్స్ కమ్స్ అండర్ ఎలిమెంటరీ మ్యాథమెటిక్స్ రైట్ అయితే మన అర్థమెటిక్ సిలబస్ అనేది క్లియర్ గా మీకు చెప్పడం జరిగింది ఓకే సో వాట్ కమ్స్ అండర్ ఎలిమెంటరీ మ్యాథ్స్ means both arithmetic and pure maths.
And what comes under pure maths topics? The pure maths topics ఏంటి అనేది ఒకసారి క్లియర్గా చూద్దాం. ఓకే, జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వకండి, చాలా ఈజీగా మనం చేయొచ్చు దీన్ని. వెరీ ఈజీ చాప్టర్స్ ఆల్ దీస్. ఓకే, మరి అడ్వాన్స్ మ్యాథ్స్ దాన్ని మనం ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అని చెప్తాం. అడ్వాన్స్ మ్యాథ్స్ లో ఏ చాప్టర్స్ కవర్ అవుతాయి? బేసిక్ గా అడ్వాన్స్ మ్యాథ్స్ లో కవర్ అయ్యే చాప్టర్స్ ఏంటి? ఓకే, అడ్వాన్స్ మ్యాథ్స్ ఆర్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్? అడ్వాన్స్ మ్యాథ్స్ లో బేసిక్ గా ఫస్ట్ వన్, ఓకే, సో మెన్సురేషన్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఓకే, if you write SSC CGL examination, majority of the questions are coming from mensuration. Okay, in this we have two concepts. We have 2D and 3D. 2D and 3D. 2D means you will get areas and perimeter. In 3D you will get volumes and surface areas. Volumes and surface areas. This is very very important chapter, most important chapter in advanced maths. So majority of the questions are coming from mensuration chapter. Okay, this is very very important. The second chapter is సాయిరామ్. అందరూ జాగ్రత్తగా వినాలి, చెప్పేటప్పుడు క్లియర్ గా వినటం వల్ల మీరు ఈజీగా నేర్చుకోగలుగుతారు. ఫస్ట్ క్లియర్ గా నోట్ చేసుకుంటే అసలు సిలబస్ ఏంటి, ఏ అంశాలు. ఓకే, ఎస్టర్డే నేను లైవ్ లో రాలేకపోయాను, సో కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల. సో ఏమనుకోవద్దు, క్లియర్ గా వినండి. నా వరకు యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీగా నేను ఎంతో కొంత మీకు న్యాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో క్లియర్గా వినండి, నాకున్న నాలెడ్జ్ని ఎంతో కొంత షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ని బాగా చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. ఈ CGL ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో సత్సాయి సేవా ఆర్గనైజేషన్ తరఫున బాగా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ వినటం వల్ల మీకు చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో మెన్సురేషన్. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అని అంటే ట్రిగ్నోమెట్రీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా, trigonometry also. Next, the third one, see trigonometry we have two here. See the applications of trigonometry, that is heights and distance. Heights and distance. This is the applications of trigonometry, right? Third one, you have algebra. The total algebra related to all the formulas, a plus b whole square, a minus b whole square, a plus b whole cube, a minus b whole cube, a cube plus b cube, a cube minus b cube, a plus b plus c whole square, a plus b plus c whole cube. So like that, all these entire chapter related to formula base. Okay, this is also very very important chapter. And the fourth one is, okay, fourth one is very very important, that is number system. In this number system, okay, so there is a lot of topics are there. A number of topics are there here. The number system, you will get the divisible rules concept, you will get remainder theorem concept, you will get factorial. Based on factorial, some problems are there. The unit digit, the last two digits, number of zeros concept, right? So many concepts are there in a number system. Okay, so next fifth one, and the important thing is in the fifth one, CGL. Okay, statistics. This is very very important chapter, statistics. Here we will study mean, mode, variance, all this. Okay, this is very very important. It's a very easy chapter also, statistics. You can score easily. They'll give very basic formula related questions, then statistics. Very simple. And the sixth one, the most important chapter, this is also geometry. Okay, we'll study lines and angles, theorems, everything, circle, card, everything on this. In this geometry. Okay, at the same time you'll study coordinate geometry also. Okay, sometimes they can ask the questions on, okay, so this is, they can ask the questions on probability and PC. PC means what?
permutations and combinations. PC. PC means permutation and combination. Permutation and combination. This is very, very important. Right? Okay. See, this is the complete structure of advancements. Okay. So together, arithmetic and advanced maths together gives elementary mathematics. This is the complete syllabus for SSC CGL. So not only SSC CGL, if you prepare for SSC CGL examination, you can crack any government job in an easy way. Because some major content, if you learn arithmetic reasoning and pure maths and English, somewhat English, then you can crack any examination SSC. Can crack SSC CGL or CHSL or MTS or JD. See, day by day the pattern also changing. Okay, because in the previous years, 2017 and 18, 19, 20, the majority non-math students cannot write the examination easy way because majority questions they'll concentrate in type 2 examination only in mathematics. But now it has given the preference for general studies also in type 2 examination. That's why so definitely the vacancies also increase. So త్వరలో ఇంక్రీజ్ అవుతాయండి వేకెన్సీస్ కూడా ఇంకా దానికోసం మనకు క్లియర్ నోటీస్ లేదు అప్ టు 20,000 వరకు ఇచ్చారు మనకి వేకెన్సీస్ 20,000 ప్లస్ అని ఇంకా మనకి ఇంకా వేకెన్సీస్ ఒక 17,000 వరకు యాడ్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి సీజీఎల్కి కనుక ఎవరైతే సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ కండి ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీగా భావించండి ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈవెన్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో ఉండేవాళ్ళు సో మంచి మంచి పర్సన్స్ అందరూ ఉన్నారండి దీంట్లో పర్ఫెక్ట్ గా వినియోగించుకోండి సో నా వరకు ఓకే ఐఎమ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ ఐఎమ్ ఆల్సో రన్నింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్ రైస్ అకాడమీ ఓకే ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ నా మాక్సిమం నా గైడ్లైన్స్ మీకు ఎంతవరకు ఉపయోగిస్తాయి మీరు ఉపయోగించుకోండి మంచిగా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి స్థాయి సభ్యులందరూ దీంట్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యి మంచిగా చేస్తున్నారు దీన్ని క్లియర్ గా వినియోగించుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఓకేనా సో మ్యాథమెటిక్స్ డిస్కషన్ కోసం ఒక గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ చేస్తామని చెప్పారు ఖచ్చితంగా ఆ డిస్కషన్ గ్రూప్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది లిసన్ కేర్ఫుల్లీ ఓకే బట్ సార్ దెన్ టు లెర్న్ మ్యాథ్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ సార్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ గైడెన్స్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ సి every student they'll say sir I am very good at mathematics but you don't know tables సో క్యాలిక్యులేషన్స్ పైన చాలా కమాండ్ ఉండాలండి క్యాలిక్యులేషన్స్ పైన కమాండ్ లేకపోతే మనం ఏ చాప్టర్ని కూడా మనం ఈజీగా చేయలేం యాజ్ ఏ నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ అట్ టేబుల్స్ స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ స్క్వేర్ రూట్స్ క్యూబ్ రూట్స్ ఓకే ఫ్రాక్షన్స్ then LCM, how to calculate LCM in faster way. And another important topic I forgot, that is LCM and HCF. This is very, very important chapter. This is LCM means least common multiple. HCF means highest common factor. Right? Okay. As see, these are all very, very important. You should know how to calculate the LCM of a given number. Suppose if you know how to calculate LCM, entire time and work track you can manage. Time and work, pipes and cistern, chain rule. You can manage the entire chapter if you are very good at LCM concept. Right? Then that means you should be very thorough with all the basics. Should be very thorough with all the basics. That means from starting, you should be very familiar with the squares, cubes, tables, multiplications, divisions. These all chapters comes under simplification. That is also very, very important. That is simplification. Simplifications. See, this is the basics or basement for any mathematics subject regarding the computer examination. Simplifications. This is very, very important chapter. Okay. The simplifications may include Bodmas rule also. Bodmas rule. So bracket of division, multiplication, addition, subtraction rule, right? Then and the important chapter, another important chapter, that is DI, that is data interpretation or data analysis. You have bar chart, you have pie chart, you have table graph, you have line graph.
See, this is the complete syllabus for advanced maths. Okay. If you are very good at all these areas, then automatically you can learn, okay, easy way of the entire elementary maths. Elementary maths means, I told already, it is a combination of two subjects, that is arithmetic and advanced maths, or advanced maths, or we can call it as pure mathematics or pure maths. Okay, this is very important, right? So let me discuss some basics regarding entire all this arithmetic and pure maths. I'll discuss some basics. So what are the basics you will discuss today, sir? I'll discuss squares, I'll discuss cubes, I'll discuss square roots, I'll discuss cube roots, and some problems today. This topic related to simplifications. Okay. First of all, because these are very important. Sir, why you are discussing squares and cubes today? Why you are taking that as a first topic? Because with the squares and cubes, in reasoning, one chapter is there, that is number series we can solve in easy way. And coding decoding also it is helpful. At the same time, you can call, so if you are very good at squares and cubes, if you are very good at squares and cubes, you can learn simple interest and compound interest in easy way. But every student, everybody will say that, sir, I am very good at squares. But suppose if 29 square is asked, ఇట్లా చూస్తారు తెల్లమోకం వేసుకొని రాదు 841 answer. Okay. For example, 30 square is asked 900. Okay, I'll tell 125 squares. So without only by using a mind calculation, I'll give an answer for every square. So like that, every student should be very thorough with the squares and cubes. Right? First, suppose if 14 square is asked, so what is that? 196. If 21 square is asked, 441. Right? If 29 square is asked, that is 841. If 30 square is asked, that is 900. If 32 square is asked, 1024. I am not by hearting, some logic is there for this. Suppose if 52 whole square is asked, 2704. If 29 whole square, 841. Okay, if 32 whole square, 1024. 52 whole square, 2704. 96 whole square, 9216. 102 whole square, 10404. Okay, 99 whole square, 9801. 88 whole square, 7744. 102 whole square, 10404. 106 whole square, 11236. Right? Right? Then, see, like that, you should be very thorough with this squares. Sir, how we are telling? See, some students will say, I am very good at maths, but you don't know the squares also. You don't know the tables also in a perfect way. You should learn all this. First of all, you should be very thorough with the basics, that is squares, cubes, square roots, and cube roots, and some simplifications, some multiplications, some additions, subtractions. You should know all these things. Right? Then I'll discuss some squares regarding simplification chapter. Right? Okay. So please be thorough with all the basics. Okay. So who are thoroughly preparing for SSC CGL, you should be very good at English language. English is also there now. You should be very thorough with general studies. Here we should not study general studies, we should study general awareness. Okay. Our stars are also giving guidance. You please follow that. Right? Then let me discuss the squares now. Okay. Let me discuss the squares. Squares. Okay. Right? Then what is 1 square? 1. What is 2 square, sir? 4. 2 into 2, no? 4. What is 3 square? 9. Okay. What is 4 square? 16. 4 into 4. 5 square? 25. 6 square? 36. 6 into 6. 7 square? 49. 7 into 7.
8 square 64, 6 into 8 into 8. 9 square 81, 9 into 9. Okay. 10 square 100. Right. Then again, 11 square is 121. 12 square is 144. 13 square is 169. 14 square is 196. 14 square 196. And a 15 square is 225. 15 into 5, 15. 16 square is 256. 17 square 289. 18 square is 324. 19 square is 361. And 20 square is 400. Right? You should know all these squares first. Then 21 square is 441. 22 whole square is 484. 23 whole square is 529. 24 whole square is 576. 25 whole square is 625. 26 whole square is 676. 27 whole square is 729. 28 whole square is 784. 29 whole square is 841. 30 square is 900. You should know all these squares first. Okay. Sir, if more than 30, then what you have to do, sir? Okay. First of all, you should know. Otherwise, you quickly write down all these squares. Quickly, you write down all these squares, sir. Definitely, you should know 30 squares. This is very, very important. In the fingertips, in the mind, you should have all this. Right? Then, next squares అనేవి. Okay, I'm erasing this. Okay. If the square ranges from 25 to 50, the square ranges from 25 to 50, or otherwise 50 to 75, what we have to do, sir? అంటే ఏదైనా స్క్వేర్ అనేది 25 నుంచి 50 మధ్యలో కానీ 50 to 75 మధ్యలో కానీ ఉంటే ఏం చేయాలి? టేక్ ద బేస్ నెంబర్ యాజ్ 50. టేక్ ద బేస్ నెంబర్ యాజ్ 50. ఓకే, ఏదైనా స్క్వేర్ అనేది 25 నుంచి 50 మధ్యలో కానీ 50 to 75 మధ్యలో కానీ ఉంటే ఏం తీసుకోవాలి సార్? బేస్ నెంబర్ 50 తీసుకోవాలి. రైట్? సపోజ్ if 46 whole square is there, what we have to do? Okay, for 46 whole square, for 50 it is 4 less, na? Okay, to calculate 46 whole square, very simple technique. For 50, how much less? 4 less. For 50, 46 whole square is 4 less. 4 square is how much? 16. 25 to 50, you should apply the technique. 25 minus difference we have to apply here. Okay, 25 నుంచి 50 మధ్యలో స్క్వేర్ కావాలంటే మనం 46 స్క్వేర్ ని మనం కనుక్కోవాలంటే 50కి నెంబర్ ఎంత తక్కువ ఉందో ఫస్ట్ వెరిఫై చేసుకోండి. 4 తక్కువ ఉంది. 4 స్క్వేర్ ఎంత? 16. ఇక్కడ మనం అప్లై చేయాల్సిన టెక్నిక్ ఏంటి అని అంటే 25 మైనస్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేయాలి. 25 లో 4 తీస్తే ఎంత సార్? 21. ఆన్సర్ 2116. రైట్? వెరీ సింపుల్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ నీడ్ 47 హోల్ స్క్వేర్, ఫర్ 50 ఇట్ ఈస్ 3 లెస్. 50 ఎంత సార్? 3 లెస్. 3 స్క్వేర్ ఎంత అండి? 9. ఇట్ ఈస్ 09. 3ని మనం 09 గా చెప్పొచ్చు. 3 square it is 9. We can take it is 09. Okay. So what is the technique we have to follow here? 25 minus difference. 25 minus 3 is 29. Answer 2209. Right.
Then suppose if 48 whole square is there, for 50 how much less, sir? 2 less. For 50 how much less? 2 less. 2 square is how much? 2 square is how much? 4. We can take it as 0 4. 2 square is how much, sir? 0 4. Then we have to take 25 minus difference. 25 minus 2 is 23. 2304. Right? Then suppose if I need 38 whole square, for 50 how much less, sir? 12 less. For 50 how much less? 12 less. Okay. Please observe 38 number. For 50 how much less? 12 less. 12 square is 144. 1 carry and 4 result. 1 carry and 4 result. Because square means always you will get 2 digits. 1 carry and 4 result. So what is the logic here? 25 minus difference. 25 minus 12 is what? 13. See, always 25 నుంచి 50 మధ్యలో ఏ స్క్వేర్ కావాలన్నా మనం అప్లై చేయాల్సిన టెక్నిక్ ఇదే. 25 మైనస్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేయాలి. మరి 25 లో 12 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత సార్? 13. 13 ప్లస్ ఆల్రెడీ 1 క్యారీ ఉంది 14. ఓకే, మరొకసారి చెప్తున్నాను చూడండి. 38 హోల్ స్క్వేర్ కావాలంటే 50కి నెంబర్ ఎంత తక్కువ ఉందో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ 50కి నెంబర్ ఎంత తక్కువ ఉంది సార్? 12 తక్కువ ఉంది. మరి 12 స్క్వేర్ ఎంత? 144. స్క్వేర్ అంటే ఎప్పుడు కూడా 2 డిజిట్ నెంబర్ రావాలి. పైన 1 వేసాను, కింద 4 వేసాను. మరి 25 లోంచి 12 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత? 13. 13 ప్లస్ ఆల్రెడీ 1 క్యారీ 14. ఆన్సర్ 1444 అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ 36 హోల్ స్క్వేర్. ఫర్ 50 హౌ మచ్ లెస్ సార్? 14 లెస్. 14 స్క్వేర్ ఈజ్ 196. 14 స్క్వేర్ ఎంతమ్మా? 196. 1 carry and 96 result. 14 square is 196 and 1 carry and 96 result. Okay. Then 25 minus 14. It is 25 minus 14. It is how much? 11. 11 plus 1 is what? 12. Answer 1296. It's very simple, sir. How to calculate 36 whole square? You please observe. For 50, it is 14 less. 14 square is 196. 1 carry and 96 result. Sir, why you should take like that, sir? Square means always you will get a 2-digit number. 1 carry and 96. 25 minus 14. 25 minus 14. You will get 11. Already 1 carry is there. You will get 12. 1 to 96. Right? Suppose if you take 54 whole square, what happens? If you take 54 whole square, for 50, how much more? 4 more. 50 how much more, sir? 4 more. 4 square is how much? 16. See here we have to apply the technique 25 plus difference. 25 plus difference. Okay. From 50 to 75 you have to apply the technique 25 plus difference. From 25 to 50 you have to apply the technique 25 minus difference. Here from 50 to 75 square, sir. ఇక్కడ ఏ టెక్నిక్ అప్లై చేయాలండి? 25 ప్లస్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, 50కి ఎంత ఎక్కువ అండి నెంబర్? 4 ఎక్కువ. మరి 4 స్క్వేర్ ఎంత అయింది సార్? 16 అయింది. ఇక్కడ ఏంటో టెక్నిక్ వాడాలని చెప్తాను సార్. అబ్జర్వ్ చేయండి క్లియర్ గా ఒకసారి చూడండి. 25 ప్లస్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేయాలి. 25కి 4 యాడ్ చేస్తే 29 వస్తుంది. 2916. ఓకే, ఇంకా స్లో చేయమన్నా చేస్తాను కానీ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి, కంగారు లేకుండా జాగ్రత్తగా వినండి. రైట్? సపోజ్ ఈ 56 whole square is there. For 50, how much more, sir? 6 more. 50, how much more? 6 more. 6 square is 36. 6 square is how much? 36. Then 25 plus 6 is 31. Answer 3136. Answer 3136. For example, if you observe 58 whole square. For 50, how much more, sir? 8 more. For 50, how much more? 8 more. 8 square is how much? 64. 8 square is how much? 64. Then 25 plus 8 is 33. Answer 3364. Okay. For example, if you take 64 whole square, for 50, how much more? 14 more. 50, how much more, sir? 14 more. Square means always you should get 2 digits. Square means always you should get 2 digits. Here 1 carry and a 96 result. 14 square is 196. You should be very thorough with space. Okay.
14 square is how much, sir? 196. And 1 carry and 96 result. Then 25 plus 14 is how much? 39. 39 plus 1 carry 40. Answer 4096. Answer 4096. 67 whole square. For 50, how much more? 17 more. For 50, how much more? 17 more. 17 square is 289. 17 square is 289. Okay. 50, how much more? 17 more. 17 square is 289. 2 carried 89 result. 25 plus 17. 25 plus 17. 42 plus 2. 44. Answer 4489. 4489. Right? I think easy way you can understand this technique. So one more time I'm repeating. 54 whole square is there. For 50, how much more, sir? 4 more. 4 square is how much? 16. Then what is the technique we have to apply here? 25 plus difference. 25 plus 4 is 29. This is 2916. Suppose if you take 56 whole square, for 50, how much more? 6 more. 6 square is 36. 25 plus 6 is 31. 3136. Okay. Suppose if you take 58 whole square, for 50, how much more? 8 more. Then 8 square is 64. 25 plus 8 is 33. Answer 3364. Okay. Suppose if you take 67 whole square, for 50, how much more, sir? 17 more. 17 more. 17 square is how much? 289. 2 carry and 89 result. Then 25 plus 17 is 42. 42 plus 2 is 44. Answer is 4489. Answer is 4489. Right? So let me observe this 46 whole square. Again, one more time repeating. 46 whole square. For 50, how much less, sir? 4 less. 4 square is how much? 16. Okay. Then, so what is the technique we have to follow? ఇక్కడ ఏంటి సార్ టెక్నిక్ ఫాలో అవ్వాలండి 25 మైనస్ డిఫరెన్స్ ఫాలో అవ్వాలి 25 లోంచి 4 తీసేస్తే 21 వస్తుంది ఓకే 47 హోల్ స్క్వేర్ మరి 50కి ఎంత తక్కువ సార్ 3 తక్కువ 3 స్క్వేర్ ఎంత అండి 9 25 లోంచి 3 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 22 ఆన్సర్ ఇస్ 2209 48 హోల్ స్క్వేర్ కావాలి ఫర్ 50 హౌ మచ్ లెస్ సార్ 2 లెస్ 2 స్క్వేర్ ఇస్ 04 25 minus 2 is 23 answer is 2304 right okay. So please follow this all you please note down okay. Next we'll discuss next the squares ranges from 75 to 100 then what we have to do sir okay the square ranges from 75 to 100 and 101 to 125 what we have to do sir you take 100 as base okay these are very important basics okay to calculate 96 whole square okay here the logic is given number minus difference is the logic here given number minus difference is the logic here here the logic is given number plus difference is the logic given number minus difference is the logic here here the given number plus difference is the logic for 75 to 100 squares for example if you observe 96 whole square okay right for 100 is how much less for 100 it is how much less so 100 కి ఎంత తక్కువ ఉండేది 4 తక్కువ 4 స్క్వేర్ ఎంత 16 4 స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది సార్ 16 అవుతుంది ఇక్కడ మనం అప్లై చేయాల్సిన టెక్నిక్ ఏంటంటే గివెన్ నెంబర్ మైనస్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేయాలి గివెన్ నెంబర్ ఎంత సార్ 96 మైనస్ 4 ఎంత సార్ 92 ఆన్సర్ 92 వెరీ సింపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 93 whole square is there
For 100 it is 7 less. 100 anta less, sir? 7 less. 7 square is 49. 7 square is 49. From 93 you subtract 7. Okay. You will get 86. 8649. From 93 you subtract 7. You will get 86. Right? For example, if you observe 92 whole square, for 100 it is 8 less. 8 square is 64. 8 square is 64. From 92 you have to subtract 8. From 92 you have to subtract 8. From 92 if you subtract 8, then what you will get, sir? 84. This is 8464. Okay. Then what about 99 whole square, sir? For 100 it is 1 less. For 100 it is 1 less. 1 square is 0 1. Why you are writing 0 1, sir? Square means always you should get 2 digits. Square means always you should get 2 digits. That is, you can write square means 2 digits, means you can write 0 1. Right? Then 99 minus 1 is 98. Answer is 9801. This is the given number minus difference. This is the logic. For example, if you take 104 whole square, very simple. For 100, how much more, sir? 4 more. For 100, how much more? 4 more. 4 square is 16. So what is the logic here? Given number plus difference. What is the given number here? 104 plus 4. Difference, that is 108. 10816. Right? Then, suppose if you observe 106 whole square, for 100, how much more, sir? 6 more. For 100, how much more? 6 more. 6 square is how much? 36. 6 square is how much? 36. 106 plus 6 is 112. 112, 36. 112, 36. Right? Suppose if you observe 108 whole square, for 100, how much more, sir? 8 more. For 100, how much more? 8 more. So please observe. Very simple. Very simple. 108 whole square is required. Okay. For 108, how much more, sir? It is 8 more. 8 square is how much? 64. 108 plus 8 is 116. 11664. Right? For example, 112 whole square is there. 112 whole square. Okay. It is 12 more. It is 12 more. Okay. It is how much more, sir? 12 more. Then for 100 it is 12 more. Right? 12 square ఎంత అండి? 12 square ఎంత? 144. అంటే 1 carry and 4 result. 1 carry and 4 result. 12 square is 144. 1 carry and 4 result. Right? 1 carry and 4 result. Then 112 plus 12 is 124. 124 plus 1. It is 125. 12544. Okay. You please note down and you please follow this. Right? Okay. You please follow this. Everybody. Please note it down. Right? Then I'll discuss. I'll discuss. Okay. Then I'll discuss. Square roots. How to calculate square root of a number now. In an easy way. How to calculate square root. Okay. Right? How to calculate square root of a number. Right?
square roots. Okay. How to calculate square root? For example, root over 7744 is there. For example, okay, now I'll discuss square roots. Square roots, right? For example, 15625 is there, right? For example, 9216 is there. For example, 10404 is there, right? For example, 11025 is there. For example, okay. Then 2401 is there, right? Like that. For example, okay, 9801 is given. For example, 2809 is given. Okay. For example, 3364 is given. So how to solve this square root of a number in an easy way? Okay. You please follow, everybody. You please follow, sir. Right? How to solve the square root of a number? So what is 1 square, sir? 1. What is 9 square? 81. See, this is one pair you have to take the combination. That means, please observe, everybody. If the last digit is 1, if the last digit is 1, the perfect square ends with 1 or 9. So no doubt about it. If the last digit is 1, the perfect square ends with 1 or 9. Okay. Suppose if you take the next combination, 2 square 4 and 8 square 64. If the last digit is 4, if the last digit is 4, the perfect square ends with 2 or 8. 2 or 8. Next. This is one combination. 3 square is 9 and 7 square is 49. If the last digit is 9, the perfect square ends with 3 or 7. 3 square 9 and 7 square 49. Okay. If the last digit is 9, the perfect square ends with 3 or 7. Next. Okay. Next. If the last digit is 6, if the last digit is 6, okay, 4 square 16 and 6 square 36. The last digit is 6. Definitely the perfect square ends with 4 or 6. The perfect square ends with 4 or 6. Right? Then what we have to do, sir, here? Okay. You please observe. See, suppose if the last digit is 5, if the last digit is 5, definitely the square ends with 5 only, no doubt about it. Okay. If the last digit is 5, the perfect square definitely ends with 5 only. So very simple. Okay. Right. So what is the last digit here? 5. What is the last digit, sir? 5. The last digit is 5. The perfect square ends with 5 only. For square root, we have to strike off last 2 digits. For a square root, we have to strike off last 2 digits. Square root ki last 2 digits strike off cheyali. So మిగిలిన నెంబర్ ఎంత సార్? మిగిలిన నెంబర్ ఎంత అండి? 156. స్క్వేర్ రూట్ కి ఏం స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలి. అప్పుడు మిగిలిన నెంబర్ ఎంత అవుతుందంటే 156 అవుతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు 156 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. స్క్వేర్ రూట్ కి 2 తీసేయాలండి. లాస్ట్ డిజిట్ 5 అయితే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ 5 తో ఎండ్ అవ్వాలని చెప్పండి. లాస్ట్ డిజిట్ 5 వస్తే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ 5 తో ఎండ్ అవ్వాలని చెప్పండి. మరి స్క్వేర్ రూట్ కి ఎన్ని డిజిట్స్ తీసేయాలి? చివరి నుంచి లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ తీసేసారు. మరి ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలండి 156 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో అబ్జర్వ్ చేయాలి. 156 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండి.
156. 11 square ఏమో 121. 12 square ఏమో 144. 13 square ఏమో 169. 14 square ఏమో 196. మరి 156 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో గమనించండి. మరి 156 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉంది సార్? 12 కి 13 కి మధ్యలో ఉంది, అంతే కదండి. అంటే ద 156 అనేది 144 కి 169 కి మధ్యలో ఉంది. మరి ఇక్కడ 13 తీసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ లేదు, ఎందుకంటే ఎక్కువైపోతుంది కనుక ఖచ్చితంగా 12 తీసుకోవాలి. అందుకు ఇది దేనికి సంబంధించిన స్క్వేర్ అవుతుందంటే 125 కి సంబంధించిన స్క్వేర్ అవుతుంది. క్లియర్ సార్? సో వన్ మోర్ టైమ్ అబ్జర్వ్. సో వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ డిజిట్ సార్? 4. వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ డిజిట్? 4. The last digit is 4. The perfect square is 2 or 8. The last digit is 4. The perfect square is 2 or 8. 2 or 8. So we have to strike off the last two digits. We have to strike off the last two digits. అప్పుడు మిగిలిన నెంబర్ ఎంత అండి? 77. మిగిలిన నెంబర్ ఎంత? 77. మరి 77 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉంది సార్? 77 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోండి. మరి 77 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉంది అంటే ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడాలి. 77 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో చూసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100. అబ్జర్వ్ చేయండి సార్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్ 4 వచ్చింది కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అనేది 2 తో గానీ 8 తో గానీ అవ్వాలి. ఎందుకనంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, లాస్ట్ డిజిట్ 4 వస్తే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అనేది 2 తో గానీ 8 తో గానీ అనేది 2 or 8 అయింది. 2 or 8 వచ్చింది. మరి రిమైనింగ్ నెంబర్ ఎంత సార్? 77. రిమైనింగ్ నెంబర్ ఎంత అంటే 77. 77 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోండి. 8 కి 9 కి మధ్యలో ఉంది. 8 కి 9 కి మధ్యలో ఉంది. అంటే 82 గానీ 88 గానీ అవ్వాలి. 82 గానీ 88 గానీ. మరి ఏది కామన్ సార్? 8 కామన్. మరి 8 తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి సార్? 9. 8 తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 9. 8 9 సార్ ఎంత అండి? 72. ఓకే, సో 8 కామన్ ఉంది. 8 తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి సార్? 9. 8 9 సార్ అంటే 72. అంటే ఇప్పుడు నాకు రిజల్ట్ 72 వచ్చింది. రిజల్ట్ ఏమో 72 వచ్చింది. రూట్ లో నెంబర్ ఏమో 77 ఉంది. అబ్జర్వ్ చేయండి చాలా క్లియర్ గా. రిజల్ట్ ఏమో 72 వచ్చింది. రూట్ లో నెంబర్ ఏమో 77 వచ్చింది. రిజల్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే రూట్ లో నెంబర్ అనేది ఎక్కువ ఉందో తక్కువ ఉందో చెక్ చేసుకోండి. రిజల్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే రూట్ లో నెంబర్ అనేది ఎక్కువే ఉంది. చూడండి, ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్ 4 అయితే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అనేది 2 గానీ 8 గానీ అవ్వాలి. ఎన్ని క్యాన్సిల్ చేసేయాలి? 2 డిజిట్స్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. మరి మిగిలిన నెంబర్ ఎంత? 77. 77 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉంది అని అంటే 8 కి 9 కి ఉంది. ఖచ్చితంగా 9 తీసుకుంటే ఎక్కువైపోతుంది కనుక 8 తీసుకోవాలి. అప్పుడు నెంబర్ 82 గానీ 88 గానీ అవుతుంది. అప్పుడు ఇందులో 8 కామన్ ఉంది కాబట్టి 8 తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి అవ్వాలి సార్? 9 అవ్వాలి. 8 9 సార్ ఎంత అంటే 72. అంటే రిజల్ట్ 72 వచ్చింది. రూట్ లో నెంబర్ ఏమో 77 వచ్చింది. రిజల్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే రూట్ లో నెంబర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే, రిజల్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే రూట్ లో నెంబర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్ద సంఖ్య అయితే అదే ఆన్సర్ అవుతుంది. డెఫినెట్లీ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ ద ఆన్సర్. వాట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్? 88. అబ్జర్వ్ చేయండి సార్ వన్ మోర్ టైం. ఓకే, ఇది ఒక్కసారి చూడండి. వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ డిజిట్? 1. లాస్ట్ డిజిట్ 1 ఉంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఏమవ్వాలి సార్? 1 or 9 అవ్వాలి. 1 స్క్వేర్ అనేది 1, 9 స్క్వేర్ అనేది 81. మనం స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాల్సింది లాస్ట్ 2 డిజిట్స్. అప్పుడు మిగిలిన నెంబర్ ఎంత అండి? 98. మనం స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాల్సింది లాస్ట్ 2 డిజిట్స్. మిగిలిన నెంబర్ ఎంత అంటే 98. 98 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోండి. 98 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేయండి. మరి 98 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందంటే 9 కి 10 కి మధ్యలో ఉంది. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. 9 కి 10 కి మధ్యలో ఉంది. 9 కి 10 కి మధ్యలో ఉంది, రైట్? ఎందుకంటే 9 స్క్వేర్ 81 అవుతుంది. 10 స్క్వేర్ అనేది 100 అవుతుంది. కనుక ఖచ్చితంగా 9 కి 10 కి మధ్యలో ఉంది. ఓకే, అంటే ఖచ్చితంగా 10 తీసుకోవాలి పాసిబిలిటీ లేదు. 9 తీసుకోవచ్చు. 91 కానీ 99 కానీ. ఇప్పుడు ఇందులో ఏది కామన్ ఉంది సార్? 9 కామన్ ఉంది. సో 9 తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి అంటే 10. 9 10 సార్ ఎంత అంటే 90. 9 10 సార్ ఎంత? 90. రిజల్ట్ ఏమో 90 వచ్చింది. రూట్ లో నెంబర్ ఏమో 98 వచ్చింది. రిజల్ట్ ఏమో 90 వచ్చింది. రూట్ లో నెంబర్ ఏమో 98 వచ్చింది.
రిజల్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే రూట్ లో ఉండే నెంబర్ ఎక్కువ ఉంది కదా, ఖచ్చితంగా అప్పుడు బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఆన్సర్ అవ్వాలి, 99 ఆన్సర్ అవ్వాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేయండి, క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ డిజిట్? వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ డిజిట్ సార్? 6. లాస్ట్ డిజిట్ 6 ఉంటే ఏమవ్వాలి సార్? ఇది 4 తో కానీ 6 తో కానీ ఎండ్ అవ్వాలి. 4 స్క్వేర్ ఏమో 16, 6 స్క్వేర్ ఏమో 36. లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ కాబట్టి స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేయాలి. మిగిలిన నెంబర్ ఎంత అండి? 92. 92 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేయండి. 92 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోండి. 92 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉంది సార్? 9 కి 10 కి మధ్యలో ఉంది. 9 కి 10 కి మధ్యలో ఉంది. మరి 9 తీసుకోవాలా 10 తీసుకోవాలా సార్? 9 తీసుకోవాలి, 10 తీసుకోకూడదు. 94 కానీ 96 కానీ, 94 కానీ 96 కానీ అవ్వదు. మరి అందులో ఏది కామన్ ఉంది సార్? 9 కామన్ ఉంది. 9 తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటంటే 10. 9 టైమ్స్ ఆర్ ఎంత అంటే 90. 9 టైమ్స్ ఆర్ ఎంత అంటే 90. మరి రిజల్ట్ 90 వచ్చింది, రూట్ లో నెంబర్ ఏమో 92 వచ్చింది. రిజల్ట్ ఏమో 90 వచ్చింది, రూట్ లో నెంబర్ ఏమో 92 వచ్చింది. రిజల్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే రూట్ లో నెంబర్ తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా సార్? ఎక్కువ ఉంది. అంటే ఖచ్చితంగా పెద్ద సంఖ్య ఆన్సర్ అవుతుంది 96. ఓకే, క్లియర్, రైట్. అలాగే అబ్జర్వ్ చేయండి సార్, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎందుకంటే మనకి చాలా సిలబస్ ఉంది. మనం ఈ విధంగా చెప్పకపోతే అసలు ఏ చాప్టర్స్ కూడా కంప్లీట్ చేయడం కొంచెం స్పీడ్ అనిపించవచ్చు. బట్ యాజ్ ఏ SSC CGL aspirant, you should be very thorough with all the basics. ఓకే, నేను మరీ అంత స్పీడ్ ఏం కాదు, యావరేజ్ లెవెల్లో పోతున్నాను. జాగ్రత్తగా వినండి, రైట్. సో ఒక ప్రాబ్లం కాబట్టి ఇంకొక ప్రాబ్లం అయినా మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ డిజిట్? 4. లాస్ట్ డిజిట్ 4 అంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ దేనితో ఎండ్ అవ్వాలి సార్? 2 కానీ 8 తో కానీ ఎండ్ అవ్వాలి. 2 or 8. మరి ఎన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలి సార్? 2 డిజిట్స్. మరి మిగిలిన నెంబర్ ఎంత సార్? 104. 104 మిగిలిన నెంబర్ ఎంత సార్? 104. లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తే మిగిలిన నెంబర్ ఎంత? 104. మరి 104 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉంది? 104 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోండి. 104 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉంది అని అంటే 104 10 కి 11 కి స్క్వేర్ మధ్యలో ఉంది. అంటే 10 స్క్వేర్ ఏమో 100, 11 స్క్వేర్ ఏమో 121. అంటే 10 కి 11 కి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం 10 తీసుకోవచ్చు. 102 కానీ 108 కానీ. ఇక్కడ 1 కామన్ అనకూడదండి, 10 అన్నారు. ఓకే, 10 కామన్ కాబట్టి 10 తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ 11. 10 11 జర్ ఎంత అంటే 110. 10 11 జర్ ఎంత సార్ అంటే 110. రిజల్ట్ ఏమో 110, రూట్ లో నెంబర్ ఏమో 104. రిజల్ట్ ఏమో 110, రూట్ లో నెంబర్ ఏమో 104. రిజల్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే రూట్ లో నెంబర్ తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా సార్? ఎక్కువ ఉంది. రిజల్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే రూట్ లో నెంబర్ తక్కువ ఉంది. సారీ, రిజల్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే రిజల్ట్ ఏమో 110 వచ్చింది, రూట్ లో నెంబర్ 104. ఖచ్చితంగా తక్కువే ఉంది. అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు ఏం చేయాలంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఆన్సర్ గా తీసుకో. రైట్. వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ డిజిట్ సార్? 9. సో 9 ఉంటే ఏం తీసుకోవాలి సార్ అంటే లాస్ట్ డిజిట్ 9 ఉంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అనేది 3 తో కానీ 7 తో కానీ ఎండ్ అవ్వాలి. లాస్ట్ డిజిట్ 9 ఉంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అనేది 3 తో కానీ 7 తో కానీ ఎండ్ అవ్వాలి. ఎన్ని డిజిట్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలి. లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలి, 2 కొట్టేసేయాలి. ఇప్పుడు మిగిలిన నెంబర్ ఎంత సార్? 28. 28 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. 28 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉంది? 5 కి 6 కి మధ్యలో ఉంది. ఎందుకంటే 5 స్క్వేర్ ఏమో 25, 6 స్క్వేర్ ఏమో 36. అంటే 5 కి 6 కి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఇది 53 కానీ 57 కానీ అవ్వాలి. మరి ఇందులో ఏది కామన్ ఉంది సార్? 5 కామన్ ఉంది. 5 తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటంటే 6. 5 6 ఆర్ ఎంత అంటే 30. 5 6 ఆర్ ఎంత అంటే 30. ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఏమో 30 వచ్చింది, రూట్ లో నెంబర్ ఏమో 28 ఉంది. రిజల్ట్ ఏమో 30 వచ్చింది, రూట్ లో నెంబర్ ఏమో 28 ఉంది. అంటే ఖచ్చితంగా స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఆన్సర్ అవ్వాలి. స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఆన్సర్ అవ్వాలి. రైట్. నెక్స్ట్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ 5, లాస్ట్ డిజిట్ 5 ఉంటే ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అనేది 5 తో ఎండ్ అవ్వాలి. లాస్ట్ డిజిట్ 5 ఉంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అనేది 5 తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఎన్ని డిజిట్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్. అప్పుడు మిగిలిన నెంబర్ ఎంత అంటే 110. మిగిలిన నెంబర్ ఎంత అంటే 110. 110 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోండి. 10 కి 11 కి ఉండాలి కాబట్టి 10 తీసుకున్నాను, 105 అవుతుంది. వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ డిజిట్? 1. 1 దేంతో రావాలి సార్? 1 లాస్ట్ డిజిట్ 1 కాబట్టి ఖచ్చితంగా 1 or 9 రావాలి. ఇఫ్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఇస్ 1, ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఎండ్స్ విత్ 1 or 9. ఎందుకంటే 1 స్క్వేర్ ఏమో 1, 9 స్క్వేర్ ఏమో 81. సార్ మరి ఎన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలి. మిగిలిన నెంబర్ ఎంత సార్ అంటే 24. సో మిగిలిన నెంబర్ ఎంత అంటే 24. 24 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోండి. 24 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోండి.
4 స్క్వేర్ ఏమో 16, 5 స్క్వేర్ ఏమో 25. మరి 4 కి 5 కి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి 4 తీసుకోవచ్చు. ఓకే, 4 తీసుకుంటే ఇప్పుడు 41 కానీ 49 కానీ, మరి ఇందులో ఏది కామన్ ఉంది సార్? 4 కామన్ ఉంది. 4 తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటంటే 5. 4 5 సార్ ఎంత అంటే 20. 4 5 సార్ ఎంత అంటే 20. 4 5 సార్ ఎంత అంటే 20. మరి రిజల్ట్ ఏమో 20 వచ్చింది, రూట్ లో నెంబర్ ఏమో 24 వచ్చింది. రిజల్ట్ ఏమో 20 వచ్చింది, రూట్ లో నెంబర్ ఏమో 24 వచ్చింది. రిజల్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే రూట్ లో నెంబర్ అనేది ఎక్కువ ఉంది కనుక ఖచ్చితంగా బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఆన్సర్ అవ్వాలి. రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. జాగ్రత్తగా చూడండి. వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ డిజిట్ సార్? 4. ద లాస్ట్ డిజిట్ ఇస్ 4. ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అనేది 2 or 8 అవ్వాలి. ఎందుకంటే 2 స్క్వేర్ అనేది 4, 8 స్క్వేర్ అనేది 64. లాస్ట్ డిజిట్ 4 అయితే సరే, ఎన్ని క్యాన్సిల్ చేసేయాలంటే 2 డిజిట్స్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో మిగిలిన నెంబర్ ఎంత అంటే 33. 33 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోండి. 33 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో చూడండి. 33 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉందో సార్? 5 కి 6 కి మధ్యలో ఉంది. 5 కి 6 కి మధ్యలో ఉంది. ఓకే, 5 స్క్వేర్ ఏమో 25, 6 స్క్వేర్ ఏమో 36. మరి 5 కి 6 కి మధ్యలో ఉంది కనుక ఖచ్చితంగా మనం 6 తీసుకోకూడదు, 5 తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే 6 తీసుకుంటే నెంబర్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి 5 తీసుకోవాలంటే 52 కానీ 58 కానీ అవుతుంది. ఓకే, ఇందులో ఏది కామన్ సార్? 52, 58 లో కామన్ గా మనకు కనిపించేది 5 అనే డిజిట్ కనిపిస్తుంది. 5 తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏం తీసుకోవాలంటే 6 తీసుకోవాలి. 5 6 ఎంత అంటే 30. 5 6 ఎంత అంటే 30. ఇప్పుడు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి, రిజల్ట్ అనేది 30 వచ్చింది, రూట్ లో నెంబర్ అనేది 33 ఉంది. రిజల్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే రూట్ లో నెంబర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే ఖచ్చితంగా బిగ్గెస్ట్ నెంబర్. రిజల్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే రూట్ లో నెంబర్ అనేది తక్కువ ఉంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ విల్ బి ద ఆన్సర్. అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఆన్సర్ అవుతుంది 58. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్స్. Okay, so we'll discuss some problems also in square roots. So actually, this is how to calculate a square root of a number in easy way. Right? ఓకే, జాగ్రత్తగా చేయండి సార్, ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒకసారి ఒక 2 minutes మళ్ళీ లైవ్ లోకి వస్తాను, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒకసారి ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి ఏం చేశాను. 2 minutes లో మళ్ళీ లైవ్ లోకి వస్తాను, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. టేక్ స్మాల్ బ్రేక్. ఓకే, ఎందుకంటే మార్నింగ్ 8:30 or 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 దాకా కంటిన్యూస్ గా క్లాసెస్ తీసుకొని మళ్ళీ లైవ్ లోకి వచ్చినప్పుడు. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా నా వరకు మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ట్రై చేయండి. ఒక్క 4 or 5 minutes మళ్ళీ ఇట్లా కొంచెం బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ యాడ్ అవుతాను. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
చూడు చున్నీ వేసుకో. ఓకే సాయిరామ్. సో నెక్స్ట్ మనం క్యూబ్ రూట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. క్యూబ్స్ అండ్ క్యూబ్ రూట్స్ ఈ రోజుకి దీంతో మనం ఎండ్ చేద్దాం. క్యూబ్ రూట్స్ అంటే క్యూబ్ రూట్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఓకే let me discuss cubes. Cubes 1 cube 1, 2 cube 8, 3 cube 27, 4 cube 64, 5 cube 125. Okay, 6 cube 216, 7 cube 343, 8 cube 512, 9 cube 729, 10 cube 1000. 11 cube is 1331, 12 cube is 1728, 13 cube is 2197, 14 cube is 2744, 15 cube is 337. You remember all this? Please note it down. Okay? నోట్ చేసుకోండి సార్, ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ గా నోట్ చేసుకోండి. సో మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, ఫస్ట్ క్యూబ్స్ బాగా రావాలి. సో 1 to 15 క్యూబ్స్ అనేవి కంపల్సరీ. సో 1 క్యూబ్, 2 క్యూబ్, 3 క్యూబ్, 4 క్యూబ్, 5 క్యూబ్, 6 క్యూబ్, అప్ టు 15 క్యూబ్. 15 క్యూబ్ is 3374. Right? Okay. Then how to calculate cube root? I'll tell you. Cube root, I'll tell the logic. So please observe. How to calculate the cube root of a number? I'll show you. The cube root ని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారనేది మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, cube root. How to calculate cube root? Okay, last digit and perfect cube. Last digit and perfect cube. Okay, last digit and perfect cube. 2 cube is 8 na. 8 cube is 512. If 2 cube is 8, 8 cube is 512. If the last digit is 8, the perfect cube will be 2. For example, if 2 is there, you will get 8. అంటే లాస్ట్ డిజిట్ 2 వస్తే 8 వస్తుంది సార్. పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అనేది 8 తో ఎండ్ అవుతుంది. లాస్ట్ డిజిట్ 8 వస్తే పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ 2 తో ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. 3 cube is 27. 3 cube is 27 and 4 cube is 64. Sorry, 3 cube is 27. Sorry, 7 cube is 343. If the last digit is 7, the perfect cube will be 3. And 3 means you will get 7. Last digit 7 వస్తే perfect cube 3 తో ఎండ్ అవ్వాలి. 3 వస్తే మళ్ళీ 7 తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఓకే, లాస్ట్ డిజిట్ 2 వస్తే 8 వస్తుంది సార్. 8 వస్తే 2 వచ్చింది. 7 వస్తే 3, 3 వస్తే 7. మరి రిమైనింగ్ ఏ డిజిట్స్ వచ్చినా అదే వస్తాయి. అబ్జర్వ్ చేయండి కావాలంటే. 5 క్యూబ్ ఎంత అవుతుంది సార్? 125. అంటే 5 వచ్చేటప్పుడు 5 వస్తుంది. లాస్ట్ డిజిట్ 5 వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అనేది 5 తో ఎండ్ అవ్వాలి.
6 cube is 216. If the last digit is 6, the perfect cube will be completely ends with perfect cube అనేది దేనితో ఎండ్ అవుతుందంటే 6 తోనే ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, 1 cube is 1 only. 9 cube is 729 only. If the last digit is 9, then definitely the perfect cube ends with 9 only. The last digit is 1, the perfect cube ends with 1 only. అంటే 1 వచ్చిందంటే లాస్ట్ డిజిట్ ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అనేది 1 తో ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, 2 వచ్చేటప్పుడు 8 వస్తుంది, 8 వచ్చేటప్పుడు 2 వస్తుంది, 7 వచ్చేటప్పుడు 3 వస్తుంది, 3 వచ్చేటప్పుడు 7 వస్తుంది. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ గా ఏ కాన్సెప్ట్ అని అంటే క్యూబ్ రూట్ కి సంబంధించిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఏ కాన్సెప్ట్ సార్? క్యూబ్ రూట్ కి సంబంధించిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఇది క్లారిటీ ఉండాలి ఫస్ట్. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు క్యూబ్ రూట్ పైన ఉండే క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. సో కొన్ని బేసిక్ క్వశ్చన్స్ క్యూబ్ రూట్ పైన ఉండేవి సాల్వ్ చేద్దాం. మీరు సాల్వ్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, అవకాశం ఉండేటప్పుడల్లా క్లాసెస్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎందుకంటే మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు ఫుల్ క్లాస్ షెడ్యూల్లో ఉంటాం. దానివల్ల హెక్టిక్ షెడ్యూల్ అవుతుంది. మ్యాక్సిమం నా వరకు నేను మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో డోంట్ వరీ. నెక్స్ట్, క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 9 to 61. How to calculate cube root of 9 to 61? Then cube root of 10648. అలాగే cube root of okay, cube root of 3375. Cube root of 3375. అలాగే cube root of 4096. అలాగే cube root of 729. How to calculate? Generally, what is the meaning of cube root of x, sir? This is x power 1 by 3, sir. X power 1 by 3. That is cube root of x, right? X power 1 by 3. What is the last digit? 1. What is the last digit? 1. See, I told very clearly, cube root, if the last digit, say definitely in cube roots, the last digit is 3, definitely that is the perfect cube ends with 7. 3 means 7 will get. Suppose if the last digit is 7, the perfect cube ends with the 3. Right? 3 వచ్చేటప్పుడు 7 వస్తుంది, 7 వచ్చేటప్పుడు 2 వస్తుంది. అలాగే 2 క్యూబ్ అంటే ఎంత? 8. లాస్ట్ డిజిట్ అయితే 8 అయితే పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అనేది 2 తో ఎండ్ అవ్వాలి. మరి 8 క్యూబ్ ఎంత సార్? 512. మన లాస్ట్ డిజిట్ 2 వచ్చిందంటే పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ 8 తో రావాలి, 8 తో ఎండ్ అవ్వాలి. అంటే 2 వచ్చేటప్పుడు 8 వస్తుంది, 8 వచ్చేటప్పుడు 2 రావాలి. అది లాజిక్. మరి 3 వచ్చేటప్పుడు 7 రావాలి, 7 వచ్చేటప్పుడు 3 రావాలి. మరి 5 వచ్చేటప్పుడు ఏమొస్తుంది సార్? 5 వస్తుంది. 5 క్యూబ్ ఇస్ 125. మరి 6 వచ్చేటప్పుడు ఏమొస్తుంది సార్ అంటే 6 వస్తుంది. అలాగే 9 వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే 9 వస్తుంది. 9 క్యూబ్ ఇస్ 729. ద లాస్ట్ డిజిట్ ఇస్ 9. ద పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ ఆల్సో ఎండ్స్ విత్ 9 ఓన్లీ. అబ్జర్వ్ చేయండి సార్, లాస్ట్ డిజిట్ 1 కనుక ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అనేది 1 తోనే ఎండ్ అవ్వాలి. ఎన్ని డిజిట్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలంటే లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలి. అప్పుడు మిగిలిన నెంబర్ ఎంత అంటే 9. లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత సో మిగిలిన నెంబర్ ఎంత అంటే 9. 9 ఏ రెండు స్క్వేర్స్ కాదండి చెక్ చేయాల్సింది ఇక్కడ. 9 క్యూబ్స్ ఏ రెండు క్యూబ్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. 1 క్యూబ్ 1, 2 క్యూబ్ 8, 3 క్యూబ్ 27, 4 క్యూబ్ ఏమో 64, 5 క్యూబ్ ఏమో 125, 5 into 5 into 5, 5 క్యూబ్. 6 క్యూబ్ ఏమో 216, 6 into 6 into 6. 7 క్యూబ్ ఏమో 343, 7 into 7 into 7. 8 క్యూబ్ ఏమో 512, 8 into 8 into 8. 9 క్యూబ్ ఏమో 729, 7 into 9 into 9 into 9. 10 క్యూబ్ ఏమో 1000. ఓకే, ఇక్కడ క్యూబ్ రూట్ కాబట్టి లాస్ట్ డిజిట్ 1 వచ్చింది కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అనేది 1 తో ఎండ్ అవ్వాలి. క్యూబ్ రూట్ కాబట్టి లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలి. మిగిలిన నెంబర్ 9. 9 ఏ రెండు క్యూబ్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోండి. 9 ఏ రెండు క్యూబ్స్ మధ్యలో ఉంది సార్? 2 కి 3 కి మధ్యలో ఉంది. 9 ఏ రెండు క్యూబ్స్ మధ్యలో ఉంది సార్? 2 కి 3 కి. మరి ఖచ్చితంగా 2 తీసుకోవాలా 3 తీసుకోవాలంటే 2 అనే తీసుకోవాలి. ఆన్సర్ 21. ఓకే, దెన్ వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ డిజిట్ సార్ హియర్? వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ డిజిట్? 5. 5 అనేటప్పుడు లాస్ట్ డిజిట్ 5 వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అనేది 5 తోనే ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలి. స్క్వేర్ రూట్ కి అయితే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలి.
క్యూబ్ రూట్ కి అయితే లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలి. మరి మిగిలిన నెంబర్ ఎంత సార్? 3. మరి 3 ఏ రెండు క్యూబ్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోండి. 3 ఏ రెండు క్యూబ్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకుంటే 3 అనేది 1 క్యూబ్ కి 2 క్యూబ్ కి మధ్యలో ఉంది. అంటే ఖచ్చితంగా ఇది 2 అవ్వదు, 1 కి సంబంధించిందే. 2 ఎందుకు తీసుకోకూడదు అంటే 2 అనేది 2 క్యూబ్ అనేది 8 అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ 3 అనేది 1 క్యూబ్ కి 2 క్యూబ్ మధ్యలో ఉంది కనుక ఖచ్చితంగా 1 అనేది తీసుకోవాలి. ఆన్సర్ 15 అవుతుంది. ఐ థింక్ యూ కెన్ ఫాలో ఈజీలీ. వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ డిజిట్? 8 వచ్చేటప్పుడు 2 రావాలి. చెప్పాను లాస్ట్ డిజిట్ 8 వస్తే పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అనేది 2 తో ఎండ్ అవ్వాలి. 2 వచ్చేటప్పుడు 8 రావాలి, 8 వచ్చేటప్పుడు 2 రావాలి, 3 వచ్చేటప్పుడు 7 రావాలి, 7 వచ్చేటప్పుడు 3 రావాలి, 5 వచ్చేటప్పుడు 5 వస్తుంది. మరి 8 వచ్చింది కాబట్టి 2 వస్తుంది. ఇక్కడ ఎన్ని డిజిట్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలంటే లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలి. మిగిలిన నెంబర్ ఎంత అంటే 10. 10 ఏ రెండు క్యూబ్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోండి. 2 క్యూబ్ కి 3 క్యూబ్ కి ఖచ్చితంగా 2నే తీసుకోవాలి. ఆన్సర్ 22 అవుతుంది. రైట్. వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ డిజిట్ సార్? 6. లాస్ట్ డిజిట్ 6 వచ్చింది కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అనేది దేంతో ఎండ్ అవ్వాలి సార్? 6 వచ్చింది కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అనేది దేంతో ఎండ్ అవ్వాలి సార్? 6 తో ఎండ్ అవ్వాలి. 6 వచ్చినప్పుడు 6 ఓకే. మరి ఎన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలంటే లాస్ట్ 3 డిజిట్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలి. మిగిలిన నెంబర్ 4. 4 ఏ రెండు క్యూబ్స్ మధ్యలో ఉందంటే 1 కి 2 కి. మరి 1 తీసుకోవాలి, 2 తీసుకోవాలి, 1 తీసుకోవాలి. అట్లా ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందంటే 16 అవుతుంది. ఓకే. వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ డిజిట్? 9. 9 వచ్చినప్పుడు ఏం దొరకాలి సార్? 9 వచ్చినప్పుడు ఏం రావాలి సార్? 9 వచ్చినప్పుడు ఏం రావాలంటే 9 రావాలి. 9 వచ్చినప్పుడు ఏం రావాలంటే 9 రావాలి. మరి ఇక్కడ 3 డిజిట్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేస్తే ఇక్కడ ఏ నెంబరు లేదు. సో రిమైనింగ్ మిగిలిన కాబట్టి దేనికి సంబంధించిన క్యూబ్ అంటే 9 కి సంబంధించిన క్యూబే కాబట్టి ఆన్సర్ 9 క్యూబ్ 729 అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అయితే? ఓకే. సో వెరీ సింపుల్ సార్. క్యూబ్ రూట్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ డిజిట్ 2 వస్తే పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ 8 తో ఎండ్ అవ్వాలి. 8 వచ్చేటప్పుడు 2 తో ఎండ్ అవ్వాలి. 3 వచ్చేటప్పుడు 7 రావాలి. 7 వచ్చేటప్పుడు 3 రావాలి. ఓకే. రిమైనింగ్ ఏ డిజిట్ వచ్చినా అవే వస్తాయి. 5 వచ్చినప్పుడు 5 వస్తుంది, 6 వచ్చినప్పుడు 6 వస్తుంది. రైట్. అలాగే 9 వచ్చినప్పుడు 9 వస్తుంది. ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మళ్ళీ ఒకసారి లాస్ట్ డిజిట్ ఏమొచ్చింది సార్? 1 వచ్చింది. మరి లాస్ట్ డిజిట్ 1 అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అనేది దేంతో ఎండ్ అవ్వాలి సార్? 1 క్యూబ్ 1 కనుక ఎన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేశారంటే 3 స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలి. ఎందుకంటే క్యూబ్ రూట్ కనుక. మరి మిగిలిన నెంబర్ ఎంత సార్? 9. 9 ఏ రెండు క్యూబ్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోండి. 2 కి 3 క్యూబ్ కాబట్టి 2 తీసుకోవాలి. ఆన్సర్ 21 అవుతుంది. లాస్ట్ డిజిట్ 5. మరి 5 వచ్చింది కాబట్టి ఏం రావాలి సార్? 5 రావాలి. లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేస్తే 3 అవ్వాలి. ఓకే. 3 మిగిలింది 3. 3 ఏ రెండు క్యూబ్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోండి. 3 అనే నెంబర్ 1 కి 2 కి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి 1 తీసుకోవాలి. ఒకవేళ 2 క్యూబ్ తీసుకుంటే 8 ఉండాలి. అంటే ఎక్కువ అయిపోతుంది ఇక్కడ నెంబర్. 3 కంటే ఎక్కువ కదా, అందుకే ఇక్కడ 1 తీసుకోవాలి. మరి లాస్ట్ డిజిట్ ఏంటి సార్? 8. 8 అంటే ఖచ్చితంగా లాస్ట్ డిజిట్ ఏం రావాలి? దేంతో ఎండ్ అవ్వాలి సార్? 2 తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే 2 క్యూబ్ 8, 8 క్యూబ్ 5 అని చెప్పాను. ఎన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలంటే 3 స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలి. మిగిలిన నెంబర్ ఎంత సార్? 10. 10 ఏ రెండు క్యూబ్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోండి. 2 కి 3 కి మధ్యలో ఉంది. ఖచ్చితంగా 2నే తీసుకోవాలి. ఒకవేళ 3 తీసుకుంటే ఎక్కువైపోతుంది ఇక్కడ. మనకి 22 అవుతుంది నెంబర్. లాస్ట్ డిజిట్ ఏముంది సార్? 6. 6 ఉండేటప్పుడు ఏం తీసుకోవాలంటే 6 తీసుకోవాలి. సో 3 డిజిట్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేస్తే మిగిలిన నెంబర్ 4 అవుతుంది. 4 ఏ రెండు క్యూబ్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకోండి. 4 ఏ రెండు క్యూబ్స్ మధ్యలో ఉందో చెక్ చేసుకుంటూ పోతే సో 1 కి 2 కి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి 1నే తీసుకోవాలి. ఆన్సర్ 16 అయింది. లాస్ట్ డిజిట్ ఏంటి సార్? 9. 9 ఏ రెండు సార్ 9 లాస్ట్ డిజిట్ 9 వస్తే పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అనేది 9 తో ఎండ్ అవ్వాలి. క్యూబ్ రూట్ కాబట్టి 3 అంకెలు తీసేసాం. 3 డిజిట్స్ తీసేస్తే ఇక్కడ ఇంకా రిమైనింగ్ డిజిట్స్ ఏమీ లేవు. ఖచ్చితంగా ఇది 9 క్యూబ్. 9 క్యూబ్ అనేది 729 అవుతుంది. ఓకే. ఓకే. సాయిరామ్, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడతో ఈ సెషన్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఏమనుకోవద్దు, అప్ టు 8 వరకు మీ షెడ్యూల్ ఉన్నా హెక్టిక్ గా ఉంది షెడ్యూల్. అందువల్ల నాకు లైవ్ లో నాకు ఛాన్స్ దొరికేటప్పుడల్లా నేను లైవ్ లోకి రావడానికి నా షెడ్యూల్ తో పాటు ఇంకా ఎక్స్ట్రా టైం కూడా స్పెండ్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓకే. డోంట్ వర్రీ. సో మాక్సిమం హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇంకా ఏమైనా మ్యాథ్స్ సంబంధించింది కూడా మనం ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో డౌట్ సెషన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే మీకు దాంట్లో పోస్ట్ చేసి ఫ్రీ టైంలో ఖచ్చితంగా అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.